Yo, go subscribe, go get informed by Peter Nzeki, you know, bigger brother. Chairman wewe pona. Pona. Wewe utaamua siku utapona. Chairman akiamua atapona, yeye atapona. Yeye ndio chairman. Yeye ndio chairman ya ugonjwa. Yeye ndio chairman ya uponyaji. Yeye ndio chairman ya wanamuziki. So yeye siku atamua kupona. Wewe Ringtone wewe pona tu. Amekuwa huko nini? Seychelles, lakini aliambia watu wako wapi? Ako South Africa. Lakini sasa sisi watu tumetravel sana. Hata kama uliona post yake nilikwambia baba si hapa ni Seychelles tu hapa chini. So nilimuandikia hapo na ikawa ni hivyo. So chairman akiamua kupona kapona, kama ameamua yeye akwe mgonjwa, wacha akwe mgonjwa. Jalang'o, wacha nikuulize history ya politics. What makes you stand out different from all the other people? Kwa sababu way before tumekuwa na a person like Jago mwenye we elected thinking that he's our own, na atatutetea kama wasanii na kama a young person. What makes you different? Ai wapi? Wewe basi wewe ndiye hajawahi kukutetea. Wewe endelea kuteseka hapo kwa sababu haukutetewa. Lakini sasa kutakuwa na sauti mingi ya vijana pale ndani. Itakuwa mimi, Jagwa, Babu, tutakuwa tu wote pale ndani. Na usijifanya ati politician atakutetea. Wewe mwenyewe unafanya nini kujitetea ukiwa hapa nje? That's it. Yes. Hanging out with my main man Peter Nzeki on the Peter Nzeki TV. How you guys doing? You want celeb news, you want government news, you want breaking news. There's only one place to get it. Peter Nzeki News. Subscribe. Let's take it to the next level. Peter Nzeki to the world. White media, tafadhali. White media.